I saw the plane disintegrate into the building, flames, and then a loud explosion. And I knew it was a terrorist event. I'm on the 106th floor of the World Trade Center. We just had an explosion. We had smoke, and it's pretty bad. Oh, there's another one. Another plane just hit. Right. Oh, my God. Another plane has just hit. It hit another building. I thought that this is going to be the end, and I am going to go out doing my job. אף אחד לא הכין את אמריקה ליום שבו השתנו פניה לעד. America changed. Not for the better. אחרי 20 שנה אמריקה עוצרת השבוע כדי להיזכר באותם רגעים בלתי נתפסים, לנסות להבין מה קרה מאז. זה היה בוקר בהיר ושמשי, מספר כל מי שהיה שם, יום שבו מביטים לשמיים ומתמלאים אופטימיות. מפקד הכבאים ג'ו פייפר ולצידו צוות יהודי שנלווה אליו נערכו ליום עבודה שגרתי. All of a sudden we heard this loud noise of a plane coming overhead. And the noise got louder and louder. And then I saw the plane aim and crash into the World Trade Center. פייפר, הכבאי הראשון שמגיע לבניין, מתחיל לנהל את האירוע. I ran in, I knew it was going to be the most dangerous fire I've ever went to. There are fire crews just screaming into this area from every conceivable direction. Even though this is our job, I could tell you we made a personal decision to run into the trade center to rescue those that were trapped. דקה לפני כן נכנס הרי וייזר לבניין והחל לעלות במעלית כמדי יום למשרדו בחברת הברוקרים קנטור פיצ'ג'רלד. The elevator suddenly started plummeting. And very quickly. I could see sparks. And all of a sudden there was fire. And I had a cloth briefcase with me and I started beating out the flames. And I didn't realize at the time. But that is when I got burned on my arms and my legs. The elevator stopped plummeting. And then a fireball came. And that got me right in the face. And it was just, you know, this, not even a second. Okay, we'll get him out. כשהוא פצוע באורח קשה, הוא מתחיל לרדת ברגל 78 קומות לכיוון קומת הכניסה. I mean, I was so much in the moment. At one point I could see my arm and I could see, you know, it was black, there was a flap of skin hanging down, and I said, don't look. I looked at my feet. And I kept telling myself, one foot in front of the other. And that's all that I allowed into my head. בקומת הכניסה, מפקד הכבאים פייפר מנסה לנהל אירוע שהולך ויוצא משליטה. We heard this loud thud. And that was people jumping from the floors above. אלה אולי המחזות המצמררים ביותר שנחרטו בזיכרונה של האומה, אנשים שנאלצו לבחור בין מוות בשריפה לקפיצה אל מותם. I counted 37 people jump from the North Tower. I do remember the couple that held hands. I had a buddy of mine who was next to me who they literally had to knock to the ground because he wanted to run across the street and catch them. At one point, we heard the thud frequently, and I got frustrated and I got on the PA system, and I said, if at all possible, hang on, we're coming to get you.
Did you believe that you will? At that moment I did. Until we heard another sound. הפגיעה במגדל הדרומי הבהירה שמדובר במתקפה מאורגנת. Both towers of the World Trade Center have been hit by aircraft. Both are in flames. There is black smoke coming from both of the towers. It's a horrific scene here. פייפר המשיך לשגר כבאים למעלה, לחלץ את כל מי שאפשר. אחד מהם היה אחיו, קווין, כבאי גם הוא. And he came up to me quietly, not saying a word. And we looked at each other. And we wondered if each of us was going to be okay. And then I ordered him, as I ordered other fire officers, to take his unit, evacuate the building, and rescue those that were trapped. And as he turned around and he took his unit, that was the last time I saw my brother Kevin. ובינתיים בוושינגטון, המטוס החטוף השלישי מכה. מטוס מתרסק, זה הפיגוע בפנטגון. בניו יורק המחלצים לא מודעים לכך, הם נחושים להציל את מי שרק אפשר. What I remember of Vesey Street was it was covered with bodies. And we were like, what do we do? And we just drove over them. And it was one of the most horrible experiences of my career. הכבאים עדיין ניסו להוציא אנשים מהבניין. אחד מהם מצא את הארי וייזר ועזר לו להגיע לאמבולנס. I asked them to call my wife. And then I heard somebody say, we're going to need to intubate you. I remember saying, do whatever you need to do. And that's the last thing I remember. בשטח מבין מפקד הכבאים פייפר שאין עוד דרך להגיע ללכודים בקומות העליונות. So I got on my radio and said, command to all units in Tower 1, evacuate the building. So the first time in history that a fire chief told the firefighters to leave while thousands of people were still in the building. ואז קרס המגדל הדרומי. אל מול פניה של אומה משתאה, הצופה בתדהמה בטלוויזיה, קרס אחד מסמליה של העיר ניו יורק. בתוך שניות לא נותר ממנו זכר. The implosion of the building picked me up and blew me down West Street. And through the grace of God, I landed underneath the corner of an ambulance. Everything came down around me. The ambulance shielded me, and I started to get buried alive. I had lost my dad 2 years prior, and right before I lost consciousness, I said, Dad, I said, if you're out there, I have to go home. I got to go home to the kids. Please get me out of here. And then we heard the steel crash all around us and the crumbled concrete and glass. And then it went quiet, like a muffled sound of a new snowfall. And for a couple seconds, I wondered if I was still alive. Which way to go? Stay put. Stay put. טיסה מספר 93 שהייתה אמורה לפגוע בוושינגטון מוסתת הודות למאבק הנוסעים ומתרסקת בשדה פתוח בפנסילבניה. The explosion shook the house clear over here. תמונת הסיום של יום הדמים שמורה למגדל הצפוני, הראשון שנפגע. על אמריקה הולכת ומשתלטת תחושה של אובדן. המציאות הבלתי אפשרית מתערבבת עם שמועות לא מבוססות. מה שהיה פעם המרכז הפיננסי השוקק של העיר התוססת בעולם הוא כעת גל חורבות.
ג'ו פייפר הולך לחפש את אחיו קווין. For an entire day we were hoping to find people, and the last person that was rescued was 26 hours after the collapse. And I knew the evening of the second day, September 12th, that night we weren't going to find anybody else. And I knew he was gone. גרי סמיילי החלים מהפציעה, אבל כמו רבים מהכבאים והמחלצים שהיו בשטח ב-11 בספטמבר ובשבועות שאחרי, הוא סבל מהידרדרות בריאותית ונאלץ לפרוש. Everybody is afraid, when are you going to get cancer? It's not if you're going to get sick, but when you're going to get sick. And it's very scary because most of us live looking over our shoulder. כעת הוא מקדיש את זמנו למאבק למען זכויות המחלצים. We should find the ones who did it. הרי וייזר נשאר בבית החולים, הרופאים נתנו לו סיכוי של 50% לחיות. כשהתעורר, ביקש לדעת מה קרה לחבריו. I named a few names. Most of the people that I was closest to had died. So I stopped after a few names. I lay back and I wasn't ready. על חורבות המגדלים ההרוסים, אמריקה התעקשה לבנות מחדש. גראונד זירו חזר להיות מרכז עסקי, המגדלים שוב מטפסים לשמיים. I had so many people say to me, God must have saved you for a reason. And all I could think of when I heard that is, my good friends who were dead, they were just as worthy. בריכות הזיכרון העצומות, במקום שבו עמדו הבניינים, מוקפות בשמות הרוגי הפיגועים. אולי כדי להבטיח שגם אחרי 20 שנה, הסיפור על אותו יום בלתי יאמן בתולדותיה של ארצות הברית לא יישכח.